Hello, hi. This is Maha's Learning Corner. In this video, we will learn 10th Biology 3rd lesson Transportation with the help of figures or diagrams through question and answer method. If you like this video, please like, share and subscribe to this channel. Thank you. Third lesson lo first figure, first question. Is the thickness of the wall of the heart uniform throughout? Correct answer. No, the thickness of the wall of the heart is not uniform throughout. హార్ట్ వాల్ థిక్నెస్ అంతా ఒకలాగా ఉండదు. ఏట్రియా ఆర్ థిన్ అండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ థిక్. సెకండ్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ ఛాంబర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది హార్ట్? వాట్ ఆర్ దే? హార్ట్లో ఎన్ని ఛాంబర్స్ ఉంటాయి, ఏమిటి? దేర్ ఆర్ 4 ఛాంబర్స్ present in the heart. They are right atrium, left ventricle and right ventricle. Next question, are all the chambers of the heart same size? What are the differences between left and right chambers? Correct answer, no, they are not of same size. Left atrium and left ventricle are smaller when compared to that of right atrium and right ventricle. Right atrium, right ventricle కంటే left atrium, left ventricles స్మాలర్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 ఛాంబర్స్? 2 ఛాంబర్స్ మధ్య స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్ ఏమైనా గమనించారా? కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ ఆర్ దే కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్? హౌ ఆర్ దే సెపరేటెడ్? దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్, auricles are connected to ventricles by valves and are separated by septa. వాల్వ్స్ చేత కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటాయి, సెప్టా చేత సెపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ లేయర్స్ ఆర్ కవరింగ్ ది హార్ట్? కరెక్ట్ ఆన్సర్, 2 layers ఆర్ కవరింగ్ ది హార్ట్. దే ఆర్ పెరికార్డియల్ మెంబ్రేన్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది heart? Correct answer, the heart is pear shaped, triangular in outline. Next question, which end of the heart is broader and which end is narrow? Correct answer is, the anterior end is wider and the posterior end is narrower. Next question, which blood vessels are attached to the heart? హార్ట్కి అటాచ్ అయిన బ్లడ్ వెజల్స్ ఏమిటి? కరెక్ట్ ఆన్సర్, ది బ్లడ్ వెజల్స్ అటాచ్డ్ టు ద హార్ట్ ఆర్ ఏయోటా, పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ వెయిన్స్, సుపీరియర్ వేనా కావా, ఇన్ఫీరియర్ వేనా కావా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఆర్ ఆల్ ది బ్లడ్ వెజల్స్ రిజిడ్? హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ రిజిడ్? కరెక్ట్ ఆన్సర్, the rigid blood vessels are called arteries. They are, first one, the largest artery, aorta. Second one, pulmonary artery, which carries deoxygenated blood from heart to lungs. These blood vessels are rigid. Next question, do you think that stiffness or rigidity of blood vessel is something to do with circulation? బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క రిజిడిటీకి సర్క్యులేషన్కి రిలేషన్ ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. ది వాల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ ఆర్ రిజిడ్. దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మజిల్ ఫైబర్స్ అండ్ ఆర్ ఎలాస్టిక్. వెన్ హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్ ఇంటు ద ఆర్టరీస్, ది బ్లడ్ ఎంటర్స్ విత్ ఏ ప్రెషర్ ఇంటు ద ఆర్టరీస్. దేర్ వాల్స్ విల్ స్ట్రెచ్ and this enables the arteries to withstand the increase in the pressure without bursting. రిజిడ్గా ఉండడం వల్లనే గ్రేట్ ప్రెషర్తో బ్లడ్ ఫ్లో అయినా సరే ఆర్టరీస్ విత్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతున్నాయి. దిస్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హార్ట్. హార్ట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ది లంగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై రిబ్ కేజ్. లంగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది, రిబ్ కేజ్ చేత ప్రొటెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది. ది సైజ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ది సైజ్ ఆఫ్ అవర్ ఫిస్ట్. మన పిడికిలి పరిమాణంలో
ఉంటుంది. హార్ట్ ఈజ్ 4 chambered. రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. upper 2 chambers are auricles, lower 2 chambers are ventricles. ఇవి సెప్టా చేత సెపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి. రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్ మధ్య ఉండే వాల్వ్ని రైట్ ఏట్రియో వెంట్రిక్యులర్ వాల్వ్ ఆర్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటారు. లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉండే వాల్వ్ని లెఫ్ట్ ఏట్రియో వెంట్రిక్యులర్ వాల్వ్ ఆర్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని అంటారు. దీన్నే మిట్రల్ వాల్వ్ అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్, హార్ట్కి అటాచ్ అయ్యి ఉండే బ్లడ్ వెజల్స్ చూసినట్లయితే రైట్ సైడు పైన సుపీరియర్ వేనా కావా, క్రింద ఇన్ఫీరియర్ వేనా కావా అనే వెయిన్స్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని బాడీ పార్ట్స్ నుండి హార్ట్కి తీసుకుని వస్తాయి. రైట్ ఆరికల్లో తెరుచుకుంటాయి. నెక్స్ట్, లెఫ్ట్ సైడు లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోకి పల్మనరీ వెయిన్స్, రైట్ పల్మనరీ వెయిన్స్, లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్ లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లంగ్స్ నుండి తీసుకొని వస్తాయి. అదేవిధంగా ఆర్టరీస్ చూసినట్లయితే రైట్ వెంట్రికల్ నుండి బయలుదేరే బ్లడ్ వెజల్ని పల్మనరీ ఆర్టరీ అని అంటారు. అదేవిధంగా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి బయలుదేరే బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీని ఏయోటా అంటారు. దీన్నే సిస్టమిక్ ఆర్చ్ అని కూడా అంటారు. సిస్టమిక్ ఏయోటా బయలుదేరే చోట ఉండే వాల్వ్ని సిస్టమిక్ వాల్వ్ అని అంటారు. అదేవిధంగా పల్మనరీ ఆర్టరీ బయలుదేరే చోట ఉండే వాల్వ్ని పల్మనరీ వాల్వ్ అని అంటారు. నెక్స్ట్, స్టడీ ది గివెన్ టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇవ్వబడిన టేబుల్ని బాగా స్టడీ చేసి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ది వాల్వ్స్ త్రూ విచ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లోస్. ఏ వాల్వ్స్ గుండా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ పల్మనరీ వాల్వ్. Second question, which valve prevents the flow of blood from systemic aorta to left ventricle? Correct answer is systemic valve. Third question, what is another name for bicuspid valve? Correct answer is mitral valve. Next question, in which chamber of the heart does pulmonary valve located? ఏ ఛాంబర్లో పల్మనరీ వాల్వ్ ఉన్నది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ వెంట్రికల్. నెక్స్ట్ ఫిగర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ది డయాగ్రామ్స్ షోన్ హియర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్ టిఎస్ ఆఫ్ ఆర్టరీ, వై టిఎస్ ఆఫ్ వెయిన్, జెడ్ టిఎస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై? ఎక్స్ అంటే ఆర్టరీ, వై అంటే వెయిన్ కాబట్టి వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఆర్టరీ వాల్స్ ఆర్ థిక్, వెయిన్ వాల్స్ ఆర్ థిన్. సెకండ్ పాయింట్, ఆర్టరీ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, వెయిన్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్. థర్డ్ పాయింట్, artery distributes blood to the body organs, vein collects blood from body organs. Next question, which of these contain valves? Correct answer, veins have valves. Fourth question, which of these are located in inner layers and which are in superficial layers? Correct answer is arteries are located in inner layers, veins are located in superficial layers. Label these figures. Next figure, first question, name the type of circulatory system shown in the figure. Correct answer is single circulation. Second question, given circulation can be seen in which animal?
Correct answer is fish. Third question. What is single circulation? Correct answer is if blood flows through the heart only once for completing one circulation, it is called single circulation. Fourth one. Write flow chart related to this blood circulation. బాడీ ఆర్గాన్స్ నుండి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ హార్ట్కి వెళ్తుంది. హార్ట్ నుండి రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ అయిన గిల్స్లోకి వెళ్తుంది. గిల్స్లో ఆక్సిజనేషన్ జరిగి డైరెక్ట్గా బాడీ ఆర్గాన్స్కి వెళ్తుంది. అక్కడ ఆక్సిజన్ యూస్ చేయబడి మళ్ళా డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మళ్ళా హార్ట్ ద్వారా అగైన్ గిల్స్కి వస్తుంది. ఈ విధంగా హార్ట్ ద్వారా ఒక్కసారి మాత్రమే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది ఇన్ వన్ సర్క్యులేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్. సింగిల్ సర్క్యులేషన్ మనం ఫిషెస్లో చూడగలం. ఫిషెస్ హ్యావ్ 2 chambered heart. నెక్స్ట్ ఫిగర్. ఐడెంటిఫై దిస్ ఫిగర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ డబుల్ సర్క్యులేషన్. సెకండ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ డబుల్ సర్క్యులేషన్? గివ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Correct answer. If blood flows through the heart twice to complete one circulation, it is called double circulation. Examples: reptiles, birds, mammals. Write flowchart related to this figure. Answer. మనం ఫస్ట్ లంగ్స్తో స్టార్ట్ చేస్తే లంగ్స్ నుండి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ పల్మనరీ వెయిన్స్లోకి వస్తుంది. పల్మనరీ వెయిన్స్ క్యారీ బ్లడ్ టు లెఫ్ట్ ఆరికల్. అక్కడ నుండి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుండి ఎయోటిక్ వాల్వ్ ఆర్ సిస్టమిక్ వాల్వ్ ద్వారా ఎయోటాలోకి. ఎయోటా సప్లై ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ఆల్ బాడీ ఆర్గాన్స్. ఫ్రమ్ all body organs, deoxygenated blood is carried by superior and inferior vena cava. Vena cava bring deoxygenated blood to right auricle of the heart. From the right auricle, blood enters into right ventricle. From right ventricle, pulmonary artery arises. Pulmonary artery carries deoxygenated blood to the lungs. After oxygenation, oxygenated blood carried by pulmonary veins and blood enters into left auricle of the heart. Blood again reaches heart. In this way, blood passes twice or 2 times through the heart. Once between heart and lungs and second time between heart and body parts. Such circulation is called double circulation and the heart is called double circuit heart. Write missing parts 1, 2, 3, 4 in given figure. 1. Left atrium. 2. Systemic aorta. 3. Pulmonary artery. 4. Pulmonary vein. What is systemic circulation? Circulation of blood between heart and body organs is called systemic circulation. What is pulmonary circulation? The circulation between heart and lungs is called pulmonary circulation. In this way, blood passes through the heart twice or 2 times to complete one circulation is called double circulation. Next figure. What is cardiac cycle? Correct answer. One contraction, one relaxation of atria and ventricles is called one cardiac cycle. Next question. The time needed for one cardiac cycle is 0.8 seconds. The time needed for atrial contraction is 0.11 to 0.14 seconds. The time needed for ventricular contraction is 0.27 to
0.35 seconds. Differences between systole and diastole. First point, the contraction and active phase in cardiac cycle is systole. Diastole, the relaxing and resting phase in cardiac cycle is diastole. Second point, systole, lub sound comes in this stage. Diastole, dub sound comes in this stage. Third point, systole, blood enters arteries due to ventricular systole. Blood enters into the heart due to ventricular diastole. Fourth point, systolic pressure is 120 mm of Hg, diastolic pressure is 80 mm of mercury. Information about blood pressure of your school teachers or your neighbors. యువర్ నైబర్స్ అంటే ఏవేని 4 నైబర్స్ నేమ్స్ రాస్తారు. నేమ్, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్ ఆఫ్ ది నైబర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, హెల్త్ కండిషన్, సిమ్టమ్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫస్ట్ మిస్టర్ రాము ఏదొక నేమ్ మీకు నచ్చిన నేమ్ రాస్తారు. బీపీ 120/80, 120/80 రాసి 120/80 అనేది నార్మల్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కాబట్టి నార్మల్ అని రాస్తాము. సిమ్టమ్స్ ఏముండవు, మా నార్మల్గా ఉంటాడు, సో నార్మల్ అని రాస్తాం. సెకండ్ లైన్లో మిసెస్ లక్ష్మి 125/85 హై బీపీ, ఎందుకంటే 120/80 కంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి 120/80కి ఎక్కువ ఉంటే హై బీపీ, అంతకంటే తక్కువ ఉంటే లో బీపీ అని రాస్తాం. హై బీపీ, ఇరిటేషన్, వరీడ్. సిమ్టమ్స్ ఏంటి? ఇరిటేషన్, వరీడ్. ఇరిటేషన్ అంటే చికాకు, వరీడ్ అంటే ఆందోళనగా ఉండడం. ఇవి సిమ్టమ్స్. థర్డ్ లైన్ మిస్టర్ వాసు 140/90, 140/90 అంటే ఇంకా ఎక్కువ కదా, 120/80 కంటే చాలా ఎక్కువ కాబట్టి హై బీపీ. సిమ్టమ్స్ ఈజీలీ గెట్టింగ్ యాంగర్, త్వరగా కోపం రావడం. హై ఇరిటేషన్, చాలా ఎక్కువగా ఇరిటేషన్ ఉండడం. టయర్డ్నెస్, అలసటగా ఉండడం. ఇవి సిమ్టమ్స్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ లైన్ మిసెస్ కరుణ, కరుణ బీపీ 110/70. ఇది 120/80 కంటే తక్కువగా ఉంది కదా, అంటే లో బీపీ. కండిషన్ ఈజ్ లో బీపీ. సిమ్టమ్స్ వీక్నెస్, డిజీనెస్, ఫెయింటింగ్. నీరసం, డిజీనెస్ అంటే మత్తుగా మైకంగా ఉండడం, ఫెయింటింగ్ అంటే సొమ్మసిల్లిపోవడం, కళ్ళు తిరిగి పడిపోవడం. ఈ విధంగా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫిగర్, ఐడెంటిఫై దిస్ ఫిగర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ లింఫ్ మీన్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇన్ లాటిన్ లింఫ్ మీన్స్ వాటర్. Third question, what is lymphatic system? It is a network of tissues, vessels, organs that work together to move tissue fluid back into the main blood stream. This figure indicates clot formation. Next, read the table, answer the following questions. First question, in which phylum blood vessels are first formed? ఏ phylumలో blood vessels form అయ్యాయి? Correct answer is blood vessels first formed in Annelida phylum. Second question, in which phylum organisms have hemoglobin in their blood? Correct answer is organisms in Annelida phylum have hemoglobin in plasma. Third question, in which phylum digestive system helps in transportation? In Platyhelminthes, digestive system helps in transportation. Next question, what is open circulatory system? Give examples. Correct answer is the type of transportation system which supplies nutrients to the tissues directly is called open type of circulatory system. Examples, arthropods, many molluscs and lower chordates. బ్లడ్ వెజల్స్లో బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా బ్లడ్ ఫ్లడ్స్ ద టిష్యూస్ అండ్ సప్లైస్ ద న్యూట్రియంట్స్ టు ద టిష్యూస్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వై డూ ఆర్థ్రోపోడ్స్ హ్యావ్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇన్ ఆర్థ్రోపోడ్స్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఆర్ absent, sinuses are present, so they have open circulatory system. Next question, what is meant by closed circulatory system? The type of transportation system
where the blood takes the responsibility of delivering the materials which flows in the blood vessels is called closed type of circulatory systems. Such type of circulatory system is present in annelids, echinoderms, cephalopod molluscans, example octopus, and all the higher animals, chordates. అంటే బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్లో అవుతుంది. బ్లడ్ టేక్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ డెలివరింగ్ ద మెటీరియల్స్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఫిగర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ షోన్ హియర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్పిగ్మోమానోమీటర్. సెకండ్ క్వశ్చన్, వాట్ కెన్ బి మెజర్డ్ యూజింగ్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఏం మెజర్ చేస్తారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ విల్ బీ ద రీడింగ్ మెజర్డ్ బై ఇట్ ఇన్ ఏ నార్మల్ పర్సన్. నార్మల్ పర్సన్లో రీడింగ్ ఎంత ఉంటుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ 120/80. ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఆఫ్టర్ రీడింగ్ డాక్టర్ సెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్. వై డిడ్ హీ సే సో. ఎక్కువ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందని డాక్టరు ఎందుకు చెప్పాడు. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ హై బీపీ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 120/80 డ్యూరింగ్ రెస్ట్ పీరియడ్. విశ్రాంతి సమయంలో కూడా మన బీపీ 120/80 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనకి హై బీపీ ఉన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఫిగర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రూట్ హెయిర్ ఈజ్ అబ్జార్బింగ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. సాయిల్ నుండి రూట్ హెయిర్ వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, రైట్ ఫ్లో చార్ట్ రిలేటింగ్ టు దిస్ ఫిగర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సాయిల్ వాటర్ రూట్ హెయిర్లోకి ఆస్మాసిస్ ద్వారా ప్రవేశిస్తుంది. రూట్ హెయిర్ నుండి ఎపిడెర్మిస్లోకి, ఎపిడెర్మిస్ నుండి కార్టెక్స్, కార్టెక్స్ నుండి xylem వెజస్లోకి, xylem వెజస్ నుండి అప్పర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్లోకి ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బై విచ్ ప్రాసెస్ వాటర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ రూట్ హెయిర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆస్మాసిస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లేబుల్ ద ఫిగర్. సెల్ సబ్, vacuole, cell wall of root hair, air spaces, nucleus, soil water, soil particles, epidermal cell, xylem vessels, cells of cortex. Next figure. First question, what is the aim of this experiment. Correct answer, to demonstrate root pressure in plants. Root pressure ni చూపించడం. Second question, what materials are required for this experiment. Correct answer, potted plant with stem cut, rubber tube, glass tube, clamp and water. Third question, what do you prove by this experiment. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏం ప్రూవ్ చేస్తాం. కరెక్ట్ ఆన్సర్, రూట్ ప్రెషర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ వాటర్లో రూట్ ప్రెషర్ హెల్ప్ చేస్తుందని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. Fourth question, what happens if this experiment is conducted without pouring water in the pot. పాట్లో వాటర్ వేయకుండా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది. కరెక్ట్ ఆన్సర్, దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్స్ బికాస్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ డస్ నాట్ అక్కర్ అండ్ రూట్ ప్రెషర్ డజంట్ డెవలప్ ఇన్ xylem vessels. పాట్లో వాటర్ లేకపోవడం వలన ఎటువంటి వాటర్ అబ్జార్ప్షను జరగదు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ప్రూవ్ చేయలేము. లేబుల్ దిస్ ఫిగర్. ఫిగర్ని లేబుల్ చేయమని అడిగితే ఈ విధంగా లేబుల్ చేయాలి. క్లాంప్, గ్లాస్ ట్యూబ్, వాటర్ లెవెల్, స్ట్రాంగ్ రబ్బర్ ట్యూబింగ్, కట్ స్టెమ్ పోర్షన్, సాయిల్, వాటర్. నెక్స్ట్ ఫిగర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఫినామినాన్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్ ఏ. ఫిగర్ ఏలో ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్ ఆన్సర్, ట్రాన్స్పిరేషన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఫ్రమ్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ బాడీ డస్ ద ఎఫిడ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇట్స్ ఫుడ్ ఇన్ ఫిగర్ బి.
ఫిగర్ బిలో ఎఫిడ్ ఏ పార్ట్ నుంచి ఫుడ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్లోయం sieve ట్యూబ్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ది నీడిల్ లైక్ ఆర్గాన్ విత్ విచ్ ఎన్ ఎఫిడ్ పియర్సెస్ ది ప్లాంట్ టిష్యూస్? ఏ నీడిల్ లైక్ ఆర్గాన్తో ఎఫిడ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్ని గుచ్చుతుంది? కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ proboscis.